Oh my, no wonder it's okay. Welcome back, Rich Nation. My name is AJ, and today we're going to be continuing Oshi No Ko episodes 2 and 3. The first episode was like movie length. There were so many twists and turns. I did the openings first, and then I did episode 1, so it was crazy to kind of see things unravel. And just, I really didn't know what direction it was gonna go, and that ending was just insane. I can't wait to see where this show goes. We got 3 seasons. We're watching all of it. If you want to watch the full reactions or probably a few episodes at least ahead and exclusive shows, definitely check out the Patreon, patreon.com/ajrich123. That link will be down below. Subscribe to the channel, obviously, and let's go ahead and start. All right. Major idol group opens auditions for new members. I'm guessing Ruby's gonna audition. Yeah. I love idols. They're the best. They're pretty like flowers, and they make everybody's hearts race. They've given me as much strength and courage. I want to be a cute, dashing, and wonderful idol like that so I can give people strength too. You know, straightforward. Like wanting to be an idol and everything. I guess that was, well, 1% of entrants. Holy shit, 0.95. Oh no. Maybe I guess dancing is going to be her strength. Oh, so we're going from her perspective now. Yeah. I wonder if that's ever going to be explained. I mean, that's just good writing. That's just insane. You've been reincarnated into an idol's daughter or idol's son. And your brother is literally your doctor before you died. So crazy. That's a lot of downsides if you think of it like that. Yeah. I mean, how she acts makes complete sense when it has to do with their former life. Also, but same with him as well. One, he's a lot older, and now he's gone through, you know, 2 lives. It's crazy that she ended up pretty much being a mom anyway to them, with how much she, oh man, what she was gonna do. I wonder what happened to the rest of the
And if we're gonna see them, the rest of the idols in that group. あ、うちよりちゃんとしてる事務所よ。まあ、それはそうだけど。Oh, there you go. すれば。星野ルビーさんの電話でよろしいでしょうか。はい、星野です。はい。 What's the audition for? Or あ、そうですか。ありがとうございます。 oh, she didn't get it or something. Yeah. Oh no. If it hurts that bad every single time, yeah. You're gonna get a lot of those in that industry. A lot of rejections. いろんな政治もあるし、実力が正しく審査されることに期待してもいけない。みんな愛みたいに行くわけじゃない。ありがとう、監督。Okay, so he's still hanging out with him and learning from him and stuff. 双子の妹も騙せるんだから、役者としてはなかなかだ。本物の担当者から電話かかってきたらどうする? Oh, he's preventing it? Holy shit! Okay, he's trying to... I could see him not wanting her to get into that industry because of what happened to their mom and stuff. And like, we saw pretty much the extreme part. There's a lot of extremes that can happen in that type of industry, but we saw the big one, a crazy fan that was obsessed, like going and doing that. Like, yeah, I would think he'd probably try to prevent her from being anywhere near that industry. あの子は相当美人だし、案外いけるかもしれんだろう。皆まで言うなよ。ルビーをアイドルにはさせない。愛と同じ鉄を踏ませない。絶対に。He doesn't want anything to happen to her. 過保護が過ぎるぞ。俺一人でいい。俺一人がそれをやり遂げるから。Oh. So he wants to have all the responsibility and yeah. He's putting that all on himself. That's gonna eventually get to him though, I would think. 前々から地下アイドルのメンバー募集とか眺めてたんだけど、ママもスカウトでアイドルになったでしょ。やっぱ導かれてるって思わない？それ本当にアイドルグループ？あと契約とかするみたい。Yeah, that does sound a little fishy. That's the thing, you have to double check, triple check. どうにかしてやめさせないと。またそういう。愛さんの件があって、可愛い妹に同じ道を歩ませたくないって気持ちには賛同できるわ。私だってあの時ああしていたら、今ならこうしていたのにって未だに考える。あんな気持ちは二度とごめん。ルビーを娘だと思って育ててきた。この子は絶対守ってみせる。Yeah, she actually, developed feelings for them and attachment. ルビーの気持ちは止められない。顔立ちもどんどん愛に似てきてる。残念ながら資質がある。ちょっと事務所の名刺借りるよ。何する気？So he's been doing this constantly, having to... ちょっといいかな。 What? 何ですか？俺、こういうものなんだけど。いちごプロ？知ってる？はい、ビーコマチのですよね。うちのママがファンで。わあ、ここがいちごプロ。スカウトさん若いし、タチの悪い勧誘かと思っちゃいました。I mean, it looked a little shady. Yeah. とりあえず、ルビーがスカウトされたグループの実情を探る。奈々ちゃんは今、イリブって事務所で活動してるんだよね。はい。うちは。I'm guessing he's been doing like nothing for himself. Like, this has been like more, or at least this has been more of a priority. ライブ全部で It's gotta take a lot of time. 最低保証給がちょっとと、
そこからライブ後のチェキ会で撮影枚数に応じてバックがあって、それがメインの収入。そこから So highly commission based, underground. メイク代とかも自腹だから、 That 月収10万 smells. いかないことがほとんどかな。I don't know conversion rate on yen there, そ but りゃありますよ。今運営に押されてる子いるんですけど、むちゃくちゃ悲劇で。なんでかって言ったらその子、運営と付き合ってるみたいな。yeah, that's red flags are soaring right now. Which is probably why they're looking for people. Mm-hmm. And I would imagine that, let's say it's shady and all that, but let's say she gets in there. I would imagine any of the people in the group that stays are not going to be super welcoming of a new member, and they've all already connected all that time. And, the scouting, some of them don't even know it's happening. So I would think that's a horrible environment to go into, regardless. 地下アイドルの運営って実績ある人もいるけど、アイドル好きが高じてやってる半分趣味みたいな人も多いのよ。もちろん今の子の話が本当かどうかも怪しいわよ。メンバー内の嫉妬や圧力、運営に対する不満がありもしない噂を生むなんてザラにある。そもそも若い女の子の集団をうまくまとめるのってめちゃくちゃ大変なんだから。ビーコ町の時も愛ばっか人気だったもんだからひいきって。Oh yeah. 探偵雇ってネットにばらまいて。そういう冗談。Man, that is like going the extra mile. Yeah. 俺はルビーにアイドルやらせるつもりはない。少なくとも信頼できない運営の下では。ちなみにどう？今の子本当に雇うってのは。うちはアイドルもうやってないの知ってるでしょ。それに仲間を悪く言う子を雇うつもりもないわ。お先失礼します。お疲れ様。I'm guessing a lot happens in this many years, you know? ねえどう？可愛いわよ。やっぱ大事な日はおしゃれしなきゃだよね。売れなくて惨めな思いをするかもしれない。給料面だけじゃない。私生活でも。分かってるよ。それはアクアにも言われたって。ストーカー被害だってそこら中にありふれた話よ。それでも当たり前だよ。だってなれるんだよ。やっと私もアイドルに。絶対ママみたいになるんだ。I mean, she's determined. 本気か？本気だよ。ならそのグループに入るのはやめなさい。なんで？私本気でアイドル。Yeah, but うちの事務所に。yeah, you don't want to settle. いちごプロは十数年ぶりに新規アイドルグループを立ち上げます。So you're gonna have to find members then. はい。これでルビーはいちごプロ所属のタレント。なんかしたら訴訟するからね。I was just thinking, like, okay, they're gonna make a new group with her in there, like the daughter of like this agency's biggest group they ever had. That shady group was talking about, that girl was talking about like how there was somebody that was favored, and then there was disarray, and they were talking shit and all that stuff. I can imagine that same thing happening within a group of people. I mean, in most groups, I would think, if they're not solid. But in this case, like favoritism, that's your adopted mom, and like your mom was the big idol. So I could see her, like people saying that she gets like extra treatment, or them giving her I don't know. I feel like it's set up for some disarray. めちゃ怖。冗談じゃないからね。I mean, it's still, in general, a lot of stress being a daughter of an idol. 怒らないでよ、アクア。監督起きてますか？寝てるけどいいわよ。叩き起こしちゃって。今日もご飯食べていく？いえ、お構いなく。おう、来たか。おはようございます。So that's where he lives. 了解。俺はまだ中学生。バイトもできない年だから現場で経験を積むこともできない。
Yeah, but you, だから監 in 督の reality, 下で like 医師みたいな形で映画制作の手伝い your をさせて brain is like 40s at least. なるほど。結局妹はアイドルの道に進むわけか。いいのかよ、お兄ちゃん的には。どこの馬の骨ともわからんグループでやられるよりはまた役者やる気になったんじゃないのか。妹と同じ高校を受けるんだろ。芸能科受けるのはルビーだけ。俺は一般科。 Oh. Maybe that will change. お前 It did seem like he was going in that direction. 絶対役者になるって顔してたもんだが。俺にとって役者というのは単なる手段だ。愛を Oh, 知る親 fuck. 俺の父親を見つけ出して愛の受けた苦しみを味わわせるための And that's been in his head this long. 探し出す鍵は俺自身にある。体毛や粘膜の DNA 鑑定で特定できるはずだ。だけどそのためには芸能人に直接接触できるポジションを得る必要がある。 Oh. 役者はそのための最短手段だが、芸能界に He can be behind the scenes. AD でも裏方でも構わない。頑張ってるが売れない役者っていう世の中に腐るほどいる人間 Oh, he saw that right away. 俺は愛みたいに特別な何かがない。分不相応な目標は持つべきじゃないんだ。ガキが夢見なきゃ誰が夢見んだよ。やりてえこと諦めるなんて大学生になってからでもまだ早いぞ。いいか、20年夢を見続けてる中年からのアドバイスだ。一度しか言わねえからよく聞けよ。誰にでも夢を見る権利はある。宝くじだって買わなきゃ当たり。 Yeah, without buying a ticket. 今いい話だ。 Well, you live with your mom. 来るの待ってたら味噌汁冷めちゃうでしょ。話が終わったら。 I mean, that was a. To be fair, though, that was a really good line, and she kind of stomped on it. もう40半ばだろ。親元からそろそろ離 Has he been there the whole time? 強い実家あると出るメリットないの。 I guess 俺 if みたいなやつ意外と多いから。クリエイターあるあるだから。 I mean, you're not paying rent, maybe, and all that, but still, もっと自 子 分 供 の 部屋を I'd go nuts if I was there my entire life. Jesus. 俺にも愛と同じような才能があると信じてた時期があった。だけど俺は愛みたいには。あいやいやいや、うるせえな、お猿さんかよ。確かに愛はすごかったよ。本当に特別な人間だったのかもな。だけど、お前は愛にはなれないし、愛もお前にはなれない。 You're your own みたい person. な制作の知識があったか？そういう言葉は使える武器全部使ってから吐け。凡人面するには10年早いよ。役者やりてんだろ。顔に書いてある。I think he's partly afraid. Yeah, like he wants to do that because she wanted it to, but なあ、監督。うんアクア君もご飯食べに来い。 why? お茶はよそっちゃうわよ。今、早熟がなんかいいこと言おうとしてたところだろ。 She stomped on every big emotional moment. Just think if you had that mom just show up at some of the biggest lines in anime. 養東高校。 Fucking ruin 一 them. 環で日本でも数少ない芸能科のある学校。この芸能科は誰でも受けられるわけではなく、星野アクアマリンです。すごい名前だね。偏差値 70？ なんで偏差値40のうちを受けたの？校風に惹かれまして。そこまで校風に魅力を感じたの？ Yeah, so he's way overqualified. Remember, he was a doctor in his former life too. そっちは？問題ない。万一 Like, dude went to medical school. 名前のせいだろうな。確かに本名星野アクアマリンだもんね。みんなめんどくさがってアクアって呼ぶけど。アクア？ Oh, there's that girl. Let's see if she's the same or has changed it by this point. アクア？あなた星野アクア？誰だっけ？あれじゃない？久しぶり。 So, struggling child actor now? Or よかった。ずっとやめちゃったのかと。
っと会えた。 I'm guessing. What? 入るの？うちの芸能科入るの？ Her personality is 一般化受けた。なんだよ。 feels like it's changed like drastically. I have a good feel. I mean, I had a good feeling in the first episode, but it's very telling when we're watching, like, after going through episode 1, we're watching episode 2 and we're kind of getting introduced to now, like, we had a time jump. So, and it's a good sign when that episode, like, I honestly was like, right when it got to here and we're the ending showing, I was thinking, it's over? Like, the episode's over already? That's a good sign on the second episode. I've got to say, like, because it's not like anything crazy like the first episode. So very good sign. Because that was a great episode. I really want, like, we're learning kind of about the world, what direction they're going to go. Kind of, God, I wouldn't say, I mean, we learned about, you know, a couple of the characters, but we got to see a different perspective too. It looks like we're going to probably like go back and forth between Ruby and AQUA. I'm assuming it feels more like co-main characters. It was nice to see the other perspective. But yeah, great episode. Episode 3. Make sure you subscribe if you haven't subscribed to the channel. And if you want to watch ahead and the full reactions, exclusive shows, definitely check out the Patreon. That is down below. I'd appreciate it. Is these recaps normal? 入るの？うちの芸能科。 That was right at the end of the episode. なんだよ。うちの妹が芸能科受けて心配だからここ受けただけ。はあ？うちの兄シスコンなの。キモ。私この人昔から好きじゃないのよね。でも受かったら後輩になるんだぞ。そっか。聞こえてんぞ。仕方ないな。仲良くしましょう、ロリ先輩。ビビるぞマジで。 Could you haze her? Now that's the personality I remember. Maybe she was just acting that way towards him. Yeah. Oh. What are you repping? 私の疑問に全部答えるまで。まだ役者やってるんだよね。She seems like interested. そうなんだ。そういうわけだから。ちょっと話しようよ。 Well, that tells you right there. She wasn't just looking for like connections or something. Yeah, she's interested. じゃあ、私のうちとか。What? 距離の詰め方やばくない？仕方ないでしょ。私これでも芸能人なんだから。ちょっと喫茶店で話でもってわけにはいかないの。おお、有馬かな。見ないうちにでかくなったな、おい。仕事はしてますよ。子役時代に比べたらあれですけど。Still in the business. ゆっくりしてけよ。へえ。ねえ、アクは役者やってないならなんで監督のとこ出入りしてるの？本当は演技教わってるんじゃないの？まあ一通りは仕込まれたけど今は裏方志望で監督の助手やってる感じ。そうなんだ。でも嬉しい。まだこの業界にいたんだね。I would have never expected that from their first meeting. Oh man, is this just gonna be a normal thing now? This mom is just a supporting character. お前、相変わらず大人に対する敬意がねえガキだな。でもいいな。うちは両親が田舎に引っ込んでね。私一人で寮暮らしだから、ご飯もいつもウーバー頼りだし。おお、じゃあ金かかるだろう。Yeah, I would think. Yeah. 貯金だけは子役時代の稼ぎで飛行道あるから。クソ憎たらしいな。Yeah, but you could blow through that. ねえ監督、アクアの演技やってる映像とかないの？あるにはあるけど。見せんな。あれは気の迷いで黒歴史。自分に才能があると勘違いしてひどい目見た作品だ。私がヒロインやってる作品あるんだけど、まだ役者決まってない役あるんだ。偉い人に掛け合ってみようか。Feels like you'll owe her.
それなんて作品？今日は甘口でっていう少女漫画が原作のドラマ。 What manga? 京アマ Sweet Today? 知ってる？いや、演出かじってる人間で知らねえやつもぐりだろ。同名作じゃねえか。Oh. 興味ある？だから、俺はもう演技はやらないって言ってるだろ。掛け合ったら案外スルッと決まっちゃうかもよ。愛の残した携帯電話は3台ある。そのうち仕事用とプライベート用 Oh, he went through メン everything. バーや事務所社員のログしか残ってなかった。愛は抜けているようで想像以上に用心深く、本気で俺たちの秘密を守ろうとしていたのが分かった。問題はもう一台の携帯。これは愛が妊娠以前に使っていたものだ。何世代も前の型でダメになってたバッテリーの代わりを探すのは骨が折れたが、パスワード突破の手間に比べたら比較にならなかった。間違えると30秒間操作できなくなり、 Oh, so that 何桁の probably パスワー took ド him a very long time, yeah. 100通り試すのに半日かかった。1000通り試すのに Jesus Christ! He just kept trying. 毎日このパスワードにたどり着くまで Holy 4年の shit. 月日がかかった。その携帯には十数名の芸能関係者のメアドや電話番号が残っていて、 Wow. That's a その lot. 中の一人が冠城正也。ねえやろうよ。キャストも同年代ばっかだし、相手の男も女の子みたいな顔しててさ、可愛いんだよ。やる。え？プロデューサーに連絡してくれ。なんで急にやる気に。え、嘘。相手の男も女の子みたいな顔しててさ、可愛いんだよ。ただ多少問題のある現場だから覚悟はしてね。A few? 役からやってる子？はい。顔は整ってるね。演技強強のかなちゃんがそこまで押すんならいいよ、呼びな。はい、じゃあよろしく。決まりですか？ああ、ま、別に誰でも構わないし。 Okay. So that's him, producer of I'll Go With Sweet Today, live action adaptation for internet TV station .tv. The way he reacted to that, I'm guessing he went through every single message, every single thing on that phone, and probably saw some dirt or some bad stuff about this person, I'm guessing. Or maybe they, did his mom dirty or was mean. There's something there for sure. アクアドラマ出るの？なんで言うんだよ。だってあなた自分からは言わないでしょ。所属タレントの広報活動は事務所の仕事よ。ママ言ってたもんね。そんなんじゃない。Nope, he's doing it for different 愛 means. と生前交流のあったプロデューサーと接触し、毛根の一つでも回収できればそれでいい。愛の願いを叶えるためとか、役者への憧れとか、そんな高尚な考えは持っていない。なんて作品に出るの？今日は甘口でって作品。少女漫画原作ね。I'll go with Sweet Today. A girl who can only eat canned foods and supplements has closed off her canned foods and supplements has closed off her heart after tragic events in her past. It has 1 star. Uh-oh. But now a handsome yet somewhat mean transfer student appears before her. As the two rapidly grow closer, what flavor will their romance take? The smash hit manga from Yoriko Yoji that caused readers all across Japan to shed sweet tears get a long-awaited live-action adaptation starring the next generation of heartthrobs. A sweet love story unfolds. 1 star. Maybe not the best adaptation? 全6話中、もう3話まで放送済み。メインの役者も新人が多いし、規模としては少し小さめの作品ね。アクアの出番は最終話に出てくる悪役みたいよ。Ah, 向いてるじゃん。 that can be good. いい顔してるね。だってみんな自分のことしか考えてないから。あ、ロリ先輩。お前さ、そんな顔してて楽しいな。なんのよ。別に。ただ猫を追いかけてきたら
お前がいたから。何それ。なんだ、笑えば可愛いじゃん。何よ、からかわないで。素直になれよ。おい、お前、俺の女に手を出すな。はあ、なんだて。お願い、二人ともやめて。喧嘩はやめて。今日アマってこんな作品だったっけ？ I'm guessing they butchered it. Yeah. 展開もさ、こんなんじゃなかったよね。 Well, that can happen when things are adapted. Yeah. どうしても物語をカットする部分が出てくるの We've よ。 seen that with some animes, possibly. 子が多いみたいね。なんていうかひどいね。ストレートに言い過ぎよ。っていうかロリ先輩ってさ、もっと演技上手くな In the beginning, it was looking like she was being dramatic, and then 1 second later, it's like a light romantic comedy. 今回のドラマはこれから売りたいモデルをとにかくいっぱい出してイケメン好きな女性層に Oh, no wonder. 演技力は二の次だけどそれじゃあ作品が破綻する。だからこそ演技が売りの私をヒロインに起用してるって。 To possibly carry そ it, れにしてはお前の演技ぬるくね。抑えてるに決まってるでしょ。 you have to let them shine. 揃って大根役者ばっかり。 Yeah, it did seem kind of, not some raw acting talent there. まともに演技できるの私だけなのよ。こん中で私がバリバリやってみなさい。他の役者の大根ぶりが浮き彫りになっちゃってブリ大根でしょ。 Yeah, I mean, if you don't have somebody to, like, bounce off of and go off of correctly, 誰が楽しくてわざわざ it makes it even look 演技をする worse. っていうの？企画からして売り手の都合が前に出すぎてる。作品として面白くなりようがないわ。1話の撮影で原作者の先生が現場に来た時 Doesn't look very happy. 顔はきつかったわ。でも役者や裏方さん個人個人は精一杯やってて、見てくれる人や原作ファンのために少しでもいい作品にしたい。せめて見れる作品にする。そのためなら下手くそな演技もする。自分の役者としての評価を下げてもか。役者に大事なのってコミュ力よ。昔の私は自分の演技をひけらかして確かに売れてたけど他人をないがしろにしてた。さしずめ今の私は我を通さず作品の品質貢献に努める。 Which people will hire you for that. Yep. 冠城 P も付き合いが長くてね。今回も私がその辺わきまえてるから起用して I guess if you want longevity in the industry, that is the best way to go. 私大人だからまあモデルどもと張っても負けない顔の良さもあるだろうけど役者って自信家しかいねえよ。Yep. というわけで撮影は明日、来週オンエアだから撮影後即編集即納品、本読みすっ飛ばして即リハ即撮影 Oh my. No wonder it's okay. Yeah. あんたの役の子がごねて降りてリスケになって大変だったの。 There's no reshoots, no second takes. This is all one take wonders here. 今度は私がやる側になるとはね。汚い大人になってしまったものよ。笑ってんじゃねえよ。でも今なら監督の気持ちもわかる。アクアを誘った理由はもう分かってくれたよね。誰にボロクソ言われようとも大根と言われてもいい。お願い、私と一緒にいい作 She 品を wants to make the best possible あん show. たとならできると思うの。 That's why she needed him. Okay. I mean, anyone's gonna be better than most of them. 役者陣。だけど、話を聞いてから改めて見ると、脚本と演出は役者に合わせているのがわかる。ダメな演技でも、見れる作品にするテクがそこらで使われていることに気づく。Maybe he really would be good as a producer, director, like behind the scenes too. Also actor, but 主演級が本読みやリハーサルをして、それをもとに監督や D がコンテを切る。撮影現場でドライやカメリハ、ランスルーを踏んでから本番ってのが一般的だけど、 yeah, like this is not a thing normally. できなかったらしいから、ドライからランスルーは全部ひとまとめでリハーサル扱い。 Though there is time limits sometimes when you can only get something for like a couple hours or.
と雨漏りしてるところあるみたいだけど平気よ。湿気あるとさ、髪広がる。Yeah. なんかここジメジメしてて不快だし。 I'm sure they're used to being treated. Yeah. こっちの人は今日のストーカー役の High maintenance for sure. よろしくお願いします。 Yeah, knew it. 態度悪くね。名前も聞けてないんだけど。主演の成島メルトよ。まあ向こうも若いからトントン拍子に売れてる子にはよくあることって言ってて。 You'd be surprised. There's some with that are actually like not monsters. But there are people like that too. 感度も高くて外れがなかったりする。たくさん使われるにはそれなりの理由があるのよね。 Okay, so this is the guy he wanted to see. いちごプロ所属のアクアと申します。本日はよろしくお願いします。ああ、よろしくね。冠城正也、星野愛と何らかの関係があった男。 Okay, so he's just going off of ルビーの血縁上の父親で、愛の connection and who could be possible to be 隙を見て their dad. DNA 鑑定に回せるものを回収しないとな。今の人がこの現場の責任者。 But I'm still kind of, I don't know, that picture that we saw in the first episode, I'm still kind of set on that. 事務所とのつながりが強い人で。 Oh, I guess there is more possibilities. 彼の仕事。とにかく顔面至上主義の人でね。アクアを使ってもらえたのもその辺よ。ヒロインにつきまとうストーカー。 Oh no. 何の因果だろうな。 Yeah, you're playing the stalker and you know. 俺が演じることになるんだから。 Couldn't that, like, playing that role, maybe you could, like, playing a role that you have either experience with or have a real connection to, you can get in the role, but you can also get, like, very emotional. It can emotionally hit you. And for somebody like him, I feel like this might emotionally hit him, playing a role like that, especially that extreme of, you know, playing a type of role that killed his mom. But he also could play it well because he has that experience. The crazy part is that stalker killed him too. Not just his mom, he killed him originally and then... You know, one thing I just randomly popped into my head, like, he got, you know, both of them got reincarnated. He got stabbed by the stalker, then his mom later on got stabbed by the same stalker. Is it possible she could have gotten reincarnated too? It's been a lot of years. Is it possible she could have gotten reincarnated as well? It could be like a possible, I don't know how to be, like, because they remember their memories, so it can't be common, but having that as, like, you know, kind of a mechanism in this world makes it possible for it to happen for anybody, at least in my head. So we can't, like, take that off the table. 他人の邪魔をしない程度に下手じゃないだけで、俺自身に何の魅力もない。あの日、有馬香奈が見た俺の演技は、あくまで年齢と中身のギャップが引き起こした異質感だ。精神年齢に肉体が追いついた今となっては、俺はどこにでもいるただの役者。なんかすごい演技を求めてたなら悪いな。そんなこと、まあちっとも期待してなかったといえば嘘になるけど、十分。アクアの演技、ずっと努力してきた人の演技って感じがして、私は好き。細かいテクが親切で丁寧っていうか、自分のエゴを殺して物語に寄り添ってるっていうか。Yeah, he's definitely different than the normal people she works with. Which is probably why the director can tell his talent too. That is the thing of, yep, child actors. Some fall all the way through, some have to adapt and change. だけど、こうやって実力が評価される時期が来たのよ。本当に。There's a lot that never make it. More than, yeah, more than that do, you know. この仕事を続けてるって分かっただけで、私嬉しかった。こんな前も後ろも真っ暗な世界で一緒にもがいてたやつがいたんだって分かって。メルト、この後雑誌の撮影入ってるんだけど、
もうすぐです。キャスト陣は有馬さんがなだめてくれてるので。かなちゃんね、使い勝手楽でいいよね。誰にでもいい感じに尻尾振ってくれるから。That is not what you want to hear. Yeah. 有馬かなっていう名前は一応世間に浸透してるし、事務所抜けてフリーになってギャラもただ同然でネームバリュー使えるんだから。Oh, and he probably thinks he did that with his mom too. Like that type of personality and stuff. That's gonna ooh. このドラマはあくまで潜在。演技力なんて求められてない。And yeah, okay. That's another thing too. Like think of I'm trying to think of an example off the top of my head, but if you think of any let me know in the comments. But there are definitely shows or movies that have like think of like Disney, Nickelodeon or stuff that acting is going to be horrible, but they give like a band their own show, or they give like a group or people that they're trying to just, it's a big promotion. It's a big ad for the band or the, you know, the act or whatever it is. They don't really care how the show turns out or whatever. Like for most of it, it's just more of, hey, check these people out. They're in something. It might not be great, but they're in something. That's you're finding out how the industry is. What's he gonna do? Oh, what are you gonna do? Okay, I wonder what like he has planned here. I feel like he could, I mean, he could raise some hell, but maybe I thought maybe he's like might as well, you know, be here, give the best performance. But maybe he's gonna like, I don't know, like say some things to the director, or like I don't know, go after all, because most people on that set are assholes. So like maybe he's just gonna go ham on everybody. I'm curious to see what happens there, but great 2 episodes. Honestly, this show I can tell is gonna be real good. I mean, first episode really helped, but we're kind of digging into the story. Very good characters so far. We already invested in some, but bringing some back. It's cool when you have this thing where you have like a 10-year time jump. You have the possibility of going, like, it's not sticking in one time. You can see differences. I wouldn't even be surprised if they have another time jump at some point, because it feels like you have that flexibility. But anyway, thank you for watching. Make sure you subscribe to the channel, like the video, comment, all that stuff helps. Check out the Patreon if you want to watch ahead, early, full reactions, all the exclusive shows I do over there, tons of stuff. Definitely check it out. That link is down below. Thank you for watching, and I will see you guys next time. Bye-bye.